So, welcome to all for this online class. So, we know well I will teach a max. You are coming for next academic year for the proceeding of 9th standard. So, now I am going to start one of the subject mathematics in a 9th standard. So, as you well know about that certain things what we have studied in 8th standard, isn't it? Anyway, a small introduction. Max is one of the subject which have to think and you have to understand, and it is one of the subject which coined or named as art of science. Art of science. It's clear? So, mathematics is one of the subject which deal with the heart of the science. A-R-T, not H-E-R-T, art of the science. We have studied earlier classes certain things little and elaborately in certain concept formulas, and some of the chapters deeply, how we have to derive, how we have to substitute, and what are the different types of numbers, and what are the concept we are using in life mathematics, geometry, certain things you are possible to draw by using some of the measurements, and also we done some graphical representation in certain things, statistics, how you have to deal in certain concept in 8th standard and 7th standard, certain things like the previous classes. Okay, now we move on to 9th standard, little bit advanced concept of 10th standard also. That is important point, you have to note it. Before going 10th standard, we have to know something basically in 9th standard. That's why this year is little bit important for you when compared to the previous years. இல்லையா, 10வது படிக்கிறதுக்கு உண்டான சில பேசிக் கான்செப்ட்லாம் என்ன இருக்கும் 9th ஸ்டாண்டர்டில் வரும். 9th ஸ்டாண்டர்டில் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பேசிக்கெல்லாம் கற்றுண்டினா 10th ஸ்டாண்டர்டில் கொஞ்சம் நம்ம வேகமாக போகலாம், படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும், கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி தெரியும். பட் இஃப் யூ நாட் கிளியர் இன் 9th ஸ்டாண்டர்ட் மீன்ஸ் யூ ஃபீல் டிஃபிகல்ட் இன் 10th ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே, ஸோ யூ ஃபீல் difficult in 10th standard if you not go through maximum thing in 9th standard. Okay, why? Because the chapters what we are dealing in 9th standard will be still advanced. Okay, in the same chapter you will be studying still advanced more. அதிகப்படியா அதே சாப்டர்லயே எலாபரேட்டா நம்ம படிக்க போறோம். அண்ட் பேசிக் நாலேஜ் 9th ஸ்டாண்டர்டில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும், பிகினிங்லேயே சொன்னேன் நான். ஸோ தட்ஸ் வே யூ கான்சன்ட்ரேட் மோர், நாட் லைக் அதர் சப்ஜெக்ட். யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், தென் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ, தென் யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் number of times. Then it will be easy to go through in the mathematics subject. Simply reading is not enough, simply mugging is not enough. You have to understand and approach differently. Approach, understand and differently.
பல விதத்தில் நம்ம யோசித்து செய்யக்கூடிய செயலை நம்ம இங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம யோசிக்கணும். டெக்ஸ்ட் புக்கை விட அதிகமாக நம்ம லைஃப்பில் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஓகே, நவ் வி மூவ் ஆன் டு வெல்கம் டு ஆல், மூவ் ஆன் டு த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இன் 9th standard mathematics. Now I am going to start one of the subject mathematics. So we know well about a basic concept in previous chapters. Okay, what we have studied from first standard to till 8th standard: multiplication, division, addition, okay, finding certain things, writing some formula, drawing some pictures, putting some graph, calculating price, okay, cost price, selling price, discount or interest, or to get some shapes or some of the information processing. We have done information processing also in certain terms. What are the informations we are collecting that from environment? So now we move on to one of the new chapter called as, the first chapter is called as a set language. Actually you know about that set. Setta irukranga paru. This come under one set. Set of flowers. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ரோஸ், ஜாஸ்மின், லில்லி, லோட்டஸ், இதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா? செட் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ். இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது இடையில் போய்ட்டு பிரிஞ்சால் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் நாட் கம் அண்டர் தட் செட். ஒய்? பிகாஸ் இட் வில் நாட் கம் அண்டர் தட் குரூப். ஓகே, ஒன் ஆஃப் தம் வில் பி வெஜிடேபிள். ஒரு 4 பூவை சொல்லிவிட்டு ஒன்று தனியாக ஏதாவது சொன்னோம், வித்தியாசமாக சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து செட்டாக வராது. ஓகே, the term will have certain condition: set of odd number, set of fruits, set of vowels. Okay, they will have certain common name. Set of students. அதில் போய்ட்டு ஒரு டீச்சரையோ ஒரு பிரின்சிபலையோ ஹெச்எம்ஏ சேர்க்க முடியாது. அட் ப்ரெசன்ட் ஒன்லி ஹேவ் டு, அவங்க ஒரு காலத்தில் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்திருப்பாங்க ஒரு சர்டன் இயர்ஸ் பேக், பட் நாட் நவ். தே வில் நாட் கம் அண்டர் தட் கேட்டகரி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் யூ ஹாவ் டு coincide only the students name, either boys or girls. You should not keep a principal or HM or correspondent or teacher or a driver or a watchman, that is security, come under that student list. It's clear? அவங்களுக்கு தனியாக சொன்னோம் ஸ்டாஃப் ஆஃப் த ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் என்ன வருவாங்க? அவங்க அந்த குரூப்லாம் வருவாங்க. ஓவரால் டீச்சர், வாட்ச்மேன், செக்யூரிட்டி, like that driver, ayama, this will all come under that one group. What? Set of staff. அதில் போய் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எழுதக்கூடாது. ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயோ இல்லை 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேயோ படிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை எழுத முடியாது. பிகாஸ் ஈஸியர் டிஃப்ரெண்ட். லைக் தட் we have to form a certain common group that is called as a set. லாங்குவேஜ்னால் உங்களுக்கு தெரியும், மொழி இல்லையா? விதவிதமான மொழி, வெவ்வேறு மொழிகள். அந்த மொழிக்குன்னு சில ரூல்ஸ் இருக்குது இல்லையா? தமிழ் மொழி, ஆங்கில மொழி, புரியுதா? வரலாறு மொழி இருக்கா? இல்லை, அது ஒரு சப்ஜெக்ட். புரியுதா? கணக்கு மொழி சொல்லுவோமா? இல்லை. ஸோ தெலுங்கு, ஹிந்தி, மலையாளம், கன்னடம், உருது, டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் we can use to communicate. புரியுதா? 2 பேரும் வந்து பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மொழி வந்து காமனாக தெரிஞ்சிருக்கணும். Simply I am talking in English. The person who is sitting in front of me is not possible to understand the English, means no use of taking the class for me.
It's clear? Okay. So he know a language Hindi, but he is asking certain question. I have to answer. So if he asking the question in Hindi means, so I am not able to understand Hindi means, definitely I am not possible to give the solution to that question what they asked. அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா கேள்வி வந்து இந்தியில் கேட்கும்போது எனக்கு புரியல அப்படின்னு வரும்போது நான் என்ன பண்ண முடியும், பதில் சொல்ல முடியாது. In the same way communication, அதுக்கு மொழி தேவை. So the language must need communicate between the two persons. So that is called as language. Set language. Okay, first, what is the meaning of a set? A set is a well defined what? Well defined object. Well defined, a set is a well defined object. Simply we can call a set is a well defined object. Some may be continuous, some may be some sequence. ஏதாவது ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கும், இல்லாமல் செட்டு ஃபார்ம் வெல் டிஃபைன்டுனா அதான் மீனிங். ஓகே, கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய நல்ல பசங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. புரியுதா? எல்லாமே நல்ல பசங்க தான். ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனில் கெட்ட செயலை செய்யும் போது அவன் கெட்ட பையன் நம்ம சொல்கிறோம். பட் we cannot able to tell the activity. Okay, set of rich people in a state. புரியுதா? ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து ரிச் பீப்புள்னு தனியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதெல்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இவ்வளோ அவ்வளோன்னு வந்து கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. ஏன், இன்றைக்கி போராக இருப்பான், நாளைக்கு லாட்ரி சீட் அடித்தா பணக்காரன் ஆகிடுவான். புரியுதா? புதையல் கிடச்சா நாளைக்கு பணக்காரன் ஆகிடுவான். புரியுதா? அதே மாதிரி பணக்காரனாக இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான், திடீர்னு ஒரு 2-3 டேஸில் அவனுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு லாஸ், அவங்க கடையோ இல்லை வீடோ அல்லது வந்து ஒரு கம்பெனியோ எரிஞ்சு போச்சு, ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது அந்த பணம்லாம் பிஸ்னஸஸ் எல்லாம் என்ன ஆகிடும், வித்தின் 1 or 2 days he lost all the things, he will become poor. So it will not be a common, there is some changes within a minute, within a second. புரியுதா? So that is called well defined object. Poor people சொல்ல முடியாது. செட் ஆஃப் புவர் பீப்புள் இன் தமிழ்நாடு இல்லை. சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளே அவன் என்ன பண்ணுவான், ஒரு 1/2 hour 1 hourக்குள்ளே நான் பணக்காரனோட ஆகிருப்பான். சரியா? பணக்காரன் என்ன பண்ணியிருப்பான், ஒரு 1/2 hour 1 hourக்குள்ளே ஏழை ஆகிருப்பான். சம் சிச்சுவேஷன். ஓகே, ஸோ certain things we cannot able to well defined. So a set is a well defined. வேணும்னா என்ன பண்ணலாம், கலெக்ஷன் கூட எழுதிக்கலாம். கலெக்ஷன்னா 2-3 இருக்கிற மாதிரி, சில டைமில் 1 இருக்கும், இல்லைன்னா அதிகமாக கூட இருக்கும். ஓகே, கலெக்ஷன். A set is a well defined collection of the object. ஆப்ஜெக்ட்ன்றது ஒரு பொருள். டேபிள், chalk piece, fan, tube light, board, blackboard. Board na common, blackboard still giving what, additional information. There are so many boards, but blackboard, whiteboard, green board, carom board. So there is some difference in certain things. ஓகே, ஸோ லைக் தட் ஆப்ஜெக்ட்னா அதுதான் எது, அந்த பொருள். கேரம் போர்டு, ஃபேனு, லைட்டு, பென்சிலு, ஸ்கேலு, சாப்பீஸ், இது பேர் தான் இது ஆப்ஜெக்ட். பூவு, பழம், ஜஸ்ட் சம்
டெக்ஸ்டைலில் போனோன்னா ஷர்ட்டு பேண்ட்டு எல்லாமே வந்து என்னது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ a set is a well defined collection of object. How we can represent a set? 3 forms: descriptive form, roster form, as well as set builder form. 3 forms are there. Okay, what is that? 3 forms: descriptive form, roster form, set builder form. Now we see one by one. Based on that only the sums will be proceed. Descriptive form, how we can write? Suppose I am writing A is one of the set. A is one of the set. How we can write? The set of natural number. Next, so this is called as what? Descriptive form. Descriptive form. Next, roster form. Same thing. How we can write in roster form? It is also called tabular form. இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, tabular form. Okay, roster form is also called tabular form. இதையே roster formல எப்படி எழுதலாம்னு பாரு. A equal to the set of natural number. How we can write? Natural numbers start with 1, 2, 3, it's going on. Put the bracket like this. Then only we can understand it is a roster form by single element. இது என்னன்னா set of natural number. There is no end. இங்கே கொடுக்கல, எது வரைக்கும்லாம் கொடுக்கல, அதனால டாட் 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 டாட். Next, set builder form. Set builder form means A. How we can write? X, where X is a natural number. Natural number. ஒரு செட்டை ஒரு கான்செப்டை 3 வகையாக நான் எழுதியிருக்கேன். I written in 3 representation. The first one is a descriptive form. You have to write simple English words. ஏல ஒரு சில எலிமெண்ட் இருக்கு, அது என்ன எலிமெண்ட்னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். ஓகே, roster form or tabular form, A equal to 1, 2, 3 is the natural number. Set builder form, it is also called rule form. Rule, it is also called as rule form. A equal to X. X வந்து என்னது? நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். எக்ஸ்ன்றது சில நம்பர், ஆனால் அது என்ன நம்பர்? நேச்சுரல் நம்பர். It is clear now? So based on that we will do certain sums, then it will be clear for you. Next concept, this represent belongs. Belongs அப்படினு சொன்னா அந்த term அதுல இருக்கு அப்படினு சொல்றேன். இப்போ லாஸ்ட் இயர் நம்ம 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சு பார்த்துருப்பேன். 8th ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம படிச்சிருக்கும் போது நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? 8th ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு டேபிள் இருக்குது, ஒரு சேர் இருக்குது. திஸ் டேபிள் இஸ் பிலாங்ஸ் டு 8th ஸ்டாண்டர்ட் நீ எழுதி வச்சுருப்பேன். அந்த பெஞ்சில் 8th அப்படின்னு எழுதியிருப்பேன் இல்லையா? இது எங்களோட டேபிள்ரா, இது 8 பாரு 8ன்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னு இல்லையா? ஸோ வை? பிகாஸ் யூ ஆர் நேமிங் இட். திஸ் டேபிள் இஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் கிளாஸ். ஓகே, சேரில் எழுதியிருக்கோம், இல்லை உன் நோட்டில் எழுதியிருப்பேன். ஓகே, யூ நாட் பாசிபிள் டு சர்ச் வேர் இட் இஸ் 8. பார்த்தவொடனே தெரியும் மேலே 8ன்னு போட்டிருக்கேன். ஸோ திஸ் டெக்ஸ்ட் புக் இஸ் பிலாங்ஸ் டு 8th ஸ்டாண்டர்ட். பிலாங்ஸ்னால் அது வந்து அதில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். Okay, now if you put like this, not belongs. If you put like this, not belongs.
So what is the meaning of that? Means the number is not belongs to 9th standard பையனை வந்து உன் கிளாஸில் வந்து கூப்பிட்றாங்க, 8th ஸ்டாண்டர்ட் வந்து கூப்பிட்றாங்கன்னு சொன்னால் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? ஓ அவன் இந்த கிளாஸ் கிடையாது, அந்த கிளாஸு. புரியுதா? 3rd ஸ்டாண்டர்ட் பையனை வந்து ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸில் வந்து கூப்பிட்டா வருவானா? வரமாட்டான். நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அவன் படிக்கிறது 3rd ஸ்டாண்டர்டில், 8th ஸ்டாண்டர்டில் இல்லை. கோ அண்ட் சர்ச் இன் 3rd ஸ்டாண்டர்ட். புரியுதா? ஒரு ஆயமா வந்து லஞ்ச் பேக் கொண்டு வந்து காமிப்பாங்க. இது யாரோடது அப்படின்னு பார்ப்போம். உடனே பார்ப்போம், இந்த லஞ்ச் பேக்கா பார்ப்பேன். நீ சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் கூட நீ பார்ப்பேன். நீ உன் லஞ்ச் பேக்கை சாப்பிட்டுட்டு இருப்ப, இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சரி பார்ப்போமே யார்தோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம், கண்டிப்பாக நம்மளது இருக்காது. இருந்தாலும் நம்மளோட எய்ம் என்ன இருக்கும்? அதை யாருதுன்னு ஒரு பார்வை பார்ப்போம் இல்லையா? ஸோ whose lunch bag is this even if you are 8? Why? Sometimes you are possible to tell if you know. அது பேக்கை ஆயமாக கொண்டு வரும்போது நம்ம பார்த்துட்டு இது என்ன சொல்கிறோம்? இந்த கிளாஸ் கிடையாது, வேறு யாரோ ஒரு கிளாஸில் கூடிய பேகு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? லைக் தட், நாட் பிலாங்ஸ். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0 பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூன்னு போடுறேன். அப்படின்னா 0 வந்து ஹோல் நம்பர்ஸை பிலாங் பண்ணியிருக்கு. ஆமாம், ஹோல் நம்பரில் 0 இருக்குது. சரியா? 1 நாட் பிலாங்ஸ் டு ஹோல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறேன். 1 ஹோல் நம்பரில் இருக்குது, ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? இல்லை அப்படின்றாங்க. 1 வந்து ஹோல் நம்பரில் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் இருக்குது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபால்ஸ். Here answer is true because 0 is in whole number, 1 is also in whole number, but what they are telling? Not. Appo false. This one is true, this one is false. Suppose I written here what it will then 1/2. It is not possible. Fraction, whole numberல கிடையாது. False. Half is belongs to W. It is come under that fraction. It's clear? -3. -3 belongs to whole number. No. False. ஏன்னா 0ல தான் ஆரம்பிக்குது, -3ல கிடையாது. So answer is false. Like that you have to follow certain exercise based sums in these things. It's clear? So we can give certain more examples to follow this. Okay, so once again I repeat that, just few minutes listen. Set, representation of a set. I told that set is a well defined collection of the object. Well defined na correct தீர்மானம் பண்றது. சரியா? கரெக்டாக டிசிஷன் எடுக்கிறது. இத்தனை, இவ்வளோ, இது இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறது. அதுதான் வெல் டிஃபைன்டு. கலெக்ஷன்னா தெரியும். ஓகே, வி ஆர் கலெக்டிங் மோர் தென் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ். ஆப்ஜெக்ட்னா பொருள். ஸோ திஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட். A chalk piece is the object. ஓகே, I told fan, board, light, hair, shirt, each and everything is an object. ஓகே, ஏதோ ஒரு பொருள். Okay, that is called as a object. Now it will be divided into 3 form. Representation of a set. அதை 3 வகையாக நம்ம பிரிக்கலாம். One of them is called descriptive form. Descriptive form. Roster form. It is also called as tabular form. And third one, set builder form or rule form. டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் எப்படி இருக்குன்னா நார்மல் இங்கிலீஷ் வேர்டிங்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஏன்றது ஒரு இதுக்கு ஏன்னு பேர் வைக்கிறோம். சரியா? தி செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர், தி செட் ஆஃப் ஹோல் நம்பர், தி செட் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஏல இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம்? தி செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்கிறேன் நான். லெஸ் தென் 10 அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நான். புரியுது? செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர் லெஸ் தென் 10 சொல்லிட்டேன். அப்போ என்ன பண்ணோம்? 10 சொல்லியா 9 வரைக்கும் போடலாம் நம்ம இதில். till 9 is possible. Till 9 is possible.
It is clear? Because I have written the condition. இதுக்கு முன்னாடி அந்த கண்டிஷன் கிடையாது. சரி, இதுக்கு முன்னாடி அந்த கண்டிஷன் கிடையாது. less than 10. Since what? Here I return. அப்போ 1 2 3 டாட் போட்டால் கூட கடைசியில் என்ன போட்டுக்கணும்? 10 வரைக்கும் அப்படி சொல்ல முடியாது. 9 வரைக்கும். ஏன்னா less than 10 வரக்கூடாது. You should keep it at 9. Or you write all the 9 numbers. It's clear? Now same, x is a natural number less than 10. Whatever you like, you can modify. So based on this, you have to follow this answer. It is clear now? So we will be proceed certain sums in the next class. It's clear? So based on this descriptive form, how we have to write from this to this, we will follow, and certain sums in the exercise and certain questions is related to this, whether the given is belongs to or not belongs to, and certain things is given whether it is a set or not a set. இது வந்து செட்டா இல்லையா, இது என்ன வகையான செட்டு, இது என்ன விதமான ஃபார்மு அப்படின்னு சொல்லிட்டு further classes we can proceed on the next class. So just go through that and recall by yourself certain things and read the definition, which is this all things is present in textbook, but this one I'll give own. There's some more example bookல இது இல்லாம கூட இருக்கலாம், இல்ல வேற ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கலாம். சரியா? This I gave certain things own. அதனால ஜஸ்ட் ஒரு உதாரணத்தை கொடுத்தேன் நான். சரியா? அங்கே ஹோல் நம்பர் இருக்கலாம், ப்ரைம் நம்பர் இருக்கலாம், அது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நான் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி ஹோம்ஒர்க்ஸ் நீ வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க. இட்ஸ் கிளியர் நவ்? கேன் யூ ஏபிள் டு ஃபாலோ திஸ்? ஓகே, யூ ப்ரொசீட்.